Посмотрим онлайн. Я зашел все-таки онлайн. Я хотел недавно зайти также постримить, но не получилось. Потому что у меня что-то не заходил Rockstar. Сейчас только что зашло. Давайте посмотрим, что это получится. Музычно. Заходим. Что за дон? Имя. Имя я ввожу свой ник. Я вел, все вел. Внешность. Происхождение. От обезьяны к человеку. Ну, допустим, вот этот я не... Помоложе хочу быть. Лет 22. Грузное. Что это за пуджара? То есть спортивная. Обычно спортивная пусть будет. Цвет глаз. Глаза свои выберу. Синий, кихору, изогнуто, аккуратно. Вот я понимаю, хотя бы кастомизация какая. Чуть-чуть нормальная, а то, блин, это меня бесит. Типа свой настройте. Крючком нейтральный. Нейтральный. Нейтральный, тонкий, полный. Нейтральный. Челюсть широкая, нейтральная. Нейтральная. Впалые, нейтральные. Зубы обычные. Золотые. Цыганские усы. Ну это что за деревенщина? Какой ты красивый. Обычная прическа. Взъерошенные. Аккуратный прибор. Ну пусть будет вот этот цвет волос. Черный. Волосы на лице нет. Хотя. Дач. Не дач это. Житель леса. Житель леса пусть будет. Ладон. Щетина. Если их можно будет сбрить, я просто люблю довольно без усов ходить. Вот это нормально. Старый моряк. Образ жизни. Рябая, да, алкоголический с румянцем, с точками, ветреный, румяный, со шрамами, надежный, потрепанный, загорелый, суровый. Краснеющий это этот. Давай, вот этот суровый. Тип лица нет, веснушки нет, родинки не надо. Заметные точками, еле заметные. Я его так сделаем, мне это фигня не надо. Усталость. Ну, что-то это фигня какая-то так. Че, готово, типа, да? Свист. Окей, пусть будет первое, вообще без разницы. Здоровье. Выносливость, меткий глаз. Фигануть. Подтвердить. Деревенщина какая. Сейчас фотографируют. Готов. Начать вступительное задание, давай. Чисто пролог пройти. Кто здесь есть? Вообще. В стриме вижу, есть человечек. Не, недолго. Несколько месяцев спустя. То есть, блин, офигеть. Он тогда должен быть заросший, пипец какой.
Вечная колония Шишика. Мужское крыло. Шишика. Побег из Шоушенка будет. Это не тюряга это. Неплохо. Я вижу. Вот так это вот это я, мент. А, вот да, я вижу. Ты с молотком. Кстати, а возможно, что мы встретимся сейчас типа с Артуром и как будто нас выпустят или... Я просто не видел правок. В этой же сюжетке такая же была фигня. Red Dead Redemption. Red Dead Online. Redemption даже не написали, что за ленивые люди. Red Dead. Красная смерть онлайн. Так это Валентайн, наверное. Personally, I'm against education. Women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. Doesn't add much to the world. Да, образование не важно. Education. Офигеть, сколько вот здесь это... Good day, gentlemen. Oh. Эй. Don't do anything stupid. Nobody gets shot. О, подожди. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Красный. Milliken. Yeah, Mr. Jenkins and Mr. Milliken. Вот это похож на Джона. Get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Вот это в серой бандане похож на этого, бля, на Джона. Красненький чуть-чуть на этого смахивает. Кроме меня. Ну, естественно. Кроме него. Да я вижу, я. А, вот он же. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did a fantastic job. Какой угрюмый. Yes, sir. How about you pick up these guns and move out? My mistress is waiting for us. Вообще без всяких предъяв, вообще ничего не объясняется, просто, ну ты это... Так. О. Фига, он так еще берется по-дебильному. Набор способностей. Что это? А, понял. Дряхала клича, спасибо. Можно я хотя бы как-нибудь жестко? Сплюнуть. Хайф. 6 months at Sisika Penitentiary, awaiting a hanging for a murder you did not commit. Must have felt a whole lot longer, my friend. You still seem strong, though. I mean, doesn't look like breaking all those rocks has left you entirely broken. Просто интересно, где мы сейчас находимся. Просто. I hope I am right about that. О, ничего себе. Back here, please. There will be plenty of time for adventures. Ну такой нормально. Только я эти местные сообщения видел, я... Ладно. О, кто-то зашел еще. Да хватит.
строчить. Come on, ride with me. Я еду. Now, okay. Все вот это самое дряхлое. We're done. You can find your old posse. Just up here. There's the camp. Вот вот. Ой, здесь прям вот походу для этих, создан для чайников. Для тех, кто купил игру, чтоб сразу задротить в онлайн. Ти понял. Где-ка навязь. Окей. Сам не привязал, но я должен привязывать. This way. She's anxious to meet you. Арестант. Ничего себе, столик. Madam, we're back. Hello. Jessica Leclerc, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Hawley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of 3 men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death. Княгиня Ольга. But I will not avenge it Будем upon men мстить. who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Hawley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. Освежающий. Ничего себе. This way. You'll Да find a плохо. change of clothes in there, alongside a few other items you might need: a lasso, a knife, and a lantern, I believe. Ну это стандарт. Ой, ну что это? Что это? Что это? И выберите шляпу, допустим. Корюга. Ну это для деревенщины. Черненькую. Покиньте. Все? А, верхняя. О, все, вот это поехали. У меня совсем, да, бомж? Спасибо, игра. Спасибо. Игра одевает в начале тебя. Жалетик, не жалетик, это для этих. О, мужчина. Так, вот это нормальное. Перчатки рабочие, не. Ну, такой, более-менее. Сойдет. Комбинезоны. Так, ну все, походу, ну все, хватит. Да. Вышел. That looks more comfortable. Hawley, Here, madam. Неплохо. you're very good health. I suppose it beats dying. Mrs. Leclerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. You see, you walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets, this was their mistake. You were rounded up and sentenced to death. Так, сейчас, секунду. Сейчас, прям секунду, ребята. The people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of the arts, crook, and my former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother.
outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye, for now. Then Hawley, go introduce him to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you, better than most of his ilk. Cripps! Бомжик отдыхает. Get up! Hello, partner. Harley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. Nice to meet you. At your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. Leclerc is a generous benefactor. And, where are we headed? Сейчас выбирать еще. Чтобы подключить меню игрока. Допустим. Лагерь, имущество. Ну, сейчас это пока выбираю. Oh, sir. While Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk. Then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. Все, поехали. On to the station. It's not too far. Неплохо все это. Все ми.
stumbling into me. Hello. You must, Это этот, Олден. You must be Harley's friend. He's one of us. He said you also were a discouraged man. I'm very discouraged. Я походу... Это Олден. Олден, да. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. I find your reticence charming. Real charming. By the way, I heard you might want to earn a little money. Well, Знаете, как some его? gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up near Gat Tooth Ridge. See what you can do, okay? Here, by the way, a catalog. The latest issue. Just came into this armpit from a land more civilized. And if all works out, well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help a fellow sufferer with pertinent information. Good afternoon, sir. Отдыхает. Отдохнул. Okay. You're good. You're real good, friend. Here. Take this. It's a map. Just be kind. Don't kill me, please.
Кайф мне походу повторяет этот. YouTube повторяет все. Сообщения разные. Вроде карту сокровищ. Давайте. Ну, она пипец слабо, какая ложь, прям пипец. Походу ты так и сказал, это фигня, поэтому я пока ливаю, давайте. Реально фигня. Я, конечно, сейчас, возможно, как-нибудь сохранюсь, но я больше пока не хочу играть, это нереально играть. Так что давайте, пока всем.